모든 사람이 죄를 범하였으면 하나님 영광에 이르지 못한다. For all have sinned and come short of the glory of God. 그전에는 로마 3장 23절만 알았습니다. Before, I only knew Romans 3:23. 나는 죄인이라고 생각했어요. And I thought I was a sinner. 24절은 전혀 다르게 얘기합니다. But verse 24 says completely otherwise. 그리스도 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 Being justified freely by 하나님의 His 은혜로 grace. 값없이 어렵다 하시 못한 자 됐다. Being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. 하나님이 나를 보고 어렵다 그랬어요. God says I'm justified. 그래서 나는 더러웠고 Before that I was dirty 추하고 and filthy 악했습니다. and evil. 그 멸망의 자식이에요. And I was a child of destruction. 사단이 내 마음을 지배하고 있어요. And Satan was ruling my heart. 어느 날 저는 다른 아무것도 한 일이 없고 And one day I didn't do anything at all 예수님의 말씀을 그냥 마음에 받아들였어요. and accepted the word of Jesus into my heart. 어떨 때 예수님 마음이 내 마음 안 맞을 때도 있습니다. And sometimes the heart of Jesus did not fit with my heart. 그때 내 생각이 틀린 거야. In those times my thoughts are 말씀이 wrong. 맞은 거야. The word is right. 저는 내가 내 생각을 믿었고 내 생각을 따랐는데 Before I believed my thoughts and I followed my 이제 thoughts, 내 생각을 버렸습니다. now I threw my thoughts away. 내가 지금까지 살아온 삶은 더러운 죄뿐이었고 The life that I had lived until now was nothing but dirty sin. 악이었고 And it was evil. 망할 것밖에 없었어요. And it was nothing but destruction. 이제 예수님을 믿어야 돼. Now I need to believe in Jesus. 놀랍게도 그 말씀이 믿어지기 시작. And amazingly, I became able to believe in the word. 예수님 십자가에 내 죄가 사해졌다는 이 사실이 믿어졌어요. I believe the fact that Jesus forgave my sins at the cross. 저는 제가 그 사실을 몰랐는 게 아니었습니다. Before, it's not that I didn't know that. 알았습니다. I knew it. 예수 내 죄를 십자가에 못 박혀 죽었다는 알았지만 I knew that Jesus had been crucified for my sins. 믿질 못했습니다. But I did not believe it. 그때는 예수 십자가에 못 박혀 죽었어도 But back then, even though Jesus was crucified, 나는 여전히 죄인이었습니다. I always still thought that I'm a sinner. 더러웠습니다. I was dirty. 악했습니다. I was evil. 그리고 추하고 더러운 삶을 살았습니다. And I lived a filthy, dirty life. 근데 그때 제가 믿었을 때 But right then, when I believed, 놀랍게도 내 마음이 달라졌어요. amazingly, my heart was changed. 내가 주의 말씀을 믿었어요. I believed the word of the Lord. 주의 말씀 믿었을 때 And when I believed the word of the Lord, 주의 말씀 내 마음 안에 들어왔고 the Lord's words entered my heart, 그게 사실로 믿어졌어요. and I believed it as the truth. 저는 예수님 내 죄를 십자가에 못 박혀 죽었다는 얘기 많이 알았지만 Even though before I had known very well that Jesus had died for my 내 sins, 죄가 사해졌다고 이야기를 했지만 and I said that my sins were forgiven, but 내 마음 안에 여전히 죄가 있어. in my heart I still had sin. 근데 이제 그 말씀을 내 마음에 믿었어요. But I believed the word in my heart. 그것 때문에 내가 달라지기 시작했어요. From then on, I started to change, 놀라워졌습니다. and it was amazing. 가장 처음에 달라진 건 The first thing that changed was 성경을 읽기 시작했어요. that I started to read the Bible. 그 이후로 성경을 수십 번 읽었는데 And from then on, I read the Bible tens and tens of times. 제가 옛날에 소설 좋아할 때 소설 많이 읽었는데 Before, when I used to read novels, I enjoyed that. 그때 소설 아주 재밌는 책들이 있었습니다. And there were lots of good novels that I had enjoyed. 재밌는 건 그 이제 표현이 너무 좋고 And the good ones, they had really good 그 expression. 표현이 내 마음에도 내 마음을 막 감동을 시키기 때문에 And those expressions would move my heart. 아주 재미가 있습니다. And I enjoyed reading novels. 어떤 책은 두 Some- 번을 읽었어요. Some books I would read 2 times. 어떤 책은 세 번을 읽었어요. Some books I would read 3 times. 두 번을 읽고 I would read twice, 너무 재미가 있어서 and it was so much fun. 세 번째는 재밌는 부분만 골라 읽었어요. The third time, I would only pick out the good parts and read that. 근데 어느 책도 네 번을 읽어본 적이 없어요. But there's no book I read 4 times. 세 번 읽어 더 못 읽겠어요. After I read it the third time, I couldn't read it anymore. 성경은 But the Bible, 100번 가까이 읽었는데 I've read it up about 100 times. 여전히 But 새롭습니다. still, it feels new. 신기한 책입니다. It's an amazing book. 거의 외우다시피 한 것들이 많은데 And there are many parts that I can memorize. 읽을 때마다 Each time I read it, 내게 없던 새 마음이 들어오고 I get to have a new heart I didn't have before. 내게 없는 희망이 들어오고 I get to have new hope I didn't have 말이 before. 됩니다. And I get to have peace. 하나님 거짓말하지 않는 You 분인데 know, God does not lie. 너무 놀라웠어요. It was so amazing. 제가 그 하나님을 믿는 믿음을 갖게 된 거예요. And I got to have the faith to believe in that God. 제가 이야기를 여러 번 했는데 And I talked about this many times. 한 번은 라이베리아에 있는 그 우리 선교사한테 전화가 왔어요. Once I got a phone call from our missionary in Liberia. 우리는 그 선교회에서 무슨 프로그램을 만들냐면 In our mission, we have a program. 대학생들을 1년 동안 휴학을 하고 We have college students take 1 year off of school. 해외 가서 1년 동안 봉사하는 그런 일을 시켰어요. And we have a program where they go abroad to do volunteer service for 1 year. 처음엔 대학생들 1년 동안 휴학을 하고 하는데 굉장히 부담스러워했는데 At first, the students felt very burdened about taking 1 year off of school to do 그냥 volunteer 다른 나라에 service. 한 3개월, 4개월 지내면 별로 의미가 여행하는 정도밖에 안 돼요. But if you only go to other countries for 3-4 months, it's
It's only a trip. It becomes kind of meaningless. 1년 동안 갈 때 저는 돈 못 가져가게 하고. And when they go for a year, I don't let them take money with them. 그래서 좀 어려움 겪게 하고. And I allow them to go through hardships. 한국 아이들 편하게 살다가 해외 나가서 아프리카 같은 데 고생도 많이 하고. Especially the Korean kids, they live so comfortably in Korea and they go to difficult places all over in Africa or wherever and they go through hardships. 근데 진짜 한국에 느껴보지 못한 마음의 세계라는 거. But they get to learn a world of the heart they could never feel in Korea. 어떤 여학생이 한국 여학생이 아프리카 말라리아에 걸렸어요. And there was a Korean girl who caught malaria while she was serving in Africa. 근데 그날 저녁에 자기 잘나는 방에 And that evening in the night she was laying down to sleep. 다른 여자 친구들이 막 와서 같이 자겠다고 했어요. And another girls from the area came in and said they wanted to sleep in the same room with her. 이 여학생은 아이 싫은데 뭐 더운데. And she said, "Oh, it's hot. I don't want you guys to be here." 근데 전부 그 친구들이 4명이나 같이 자면서 But about 4 of her friends came in to sleep in the room with her. 짧은 옷을 입고 다 잠을 잤어요. And they all laid there sleeping wearing short sleeve clothes. 쟤들은 왜 나 저런데 와서 올라 자려고 그러고. Why are they wanting to sleep in the same room as me? 나중에 아는 것은 Later on she found out 아프리카 여학생들이 those girls, her 4 friends in 방에 모기가 Africa, 많이 있으니까 because there's lots of mosquitoes, 친구 덜 물리고 자기 물어달라고 옆에 누워있는 they were laying down next to her so that the mosquitoes would bite them instead of her. 그런 마음의 감정은 한국 어디에서 볼 수 없는 감정인데 And these kinds of touching things from the heart was something she could never experience in Korea. 여러분 아프리카에 가서 열악한 상태 속에 살면서 And so as they lived through the difficult circumstances in Africa, 한국의 고급 좋은 아파트에 살던 아이들이 you know, these kids who used to live in comfortable places in Korea, 화장실에 물이 안 나와. oh, they say, oh, there's no running water. Oh, there's all these 모기가 bugs. 많아. Oh, there's these mosquitoes. 그랬는데 They used to complain. 종종 말라리아 걸리는데 And sometimes they even get malaria. 전혀 한국에서 느낄 수 없는 그들의 사랑을 느껴. But they begin to feel a love they could never feel before in Korea. 얼마나 지나면 And after some time, 그 여학생들이 these students, 내가 내 대에 모기에게 물려주려고 you know, she realized they wanted to be bitten by the mosquitoes instead 짧은 of 옷을 me. 입고 몸을 내놓고 옆에 잠을 자줬다. That's why they wore short sleeve clothes and exposed their body so that they could be bitten 한 instead of me. 번도 그런 사랑을 받아본 적이 없어. They had never experienced that kind of love. 항상 계산적이고 You know, many Koreans are 이해 타산이 calculative 많은데. and always calculating gain 그래 and 아프리카에서 loss. 일하고 와서 And so they go there and serve. 한국 사람 학생 굉장히 순수해지는 And 거예요. then the Korean students became very pure 그 through 마음의 this. 사랑이 커지는 거예요. And the love in their hearts grew. 정말 깜짝 놀라는 거예요. And they become very amazed. 특히 아프리카에 가면 한국보다 다른 면이 많고 Especially many places in Africa is very different from Korea. 쓰레기들 많고 And some places have a lot 그렇지만 of difficulties, but 그들 마음에서 말할 수 없는 새로운 세계를 만나. in their hearts they get to experience a whole new world in their hearts. 이제 한국에 올 때 떠날 때 막 울고 오고 And by the time when they come back to Korea, they come back 그날 무슨 crying. 행사일 때마다 막 이제 물질들 보내고 선물 보내고 And then in those countries where they used to serve, they would send money and 한국에서 gifts. 한 번도 느껴보지 못한 새로운 세계, 마음의 세계를 배우는. They get to learn a new world of the heart that they have never experienced before. 물론 다 그런 것만 아닙니다. Of course, it's not like that for everybody. 아프리카 죽을 고생만 하고 왔다. You know, some kids, they come back and they say, oh, it was hard, it 그냥 was difficult. 똑같이 아프리카뿐 아니라 세계 여러 나라에 봉사를 가서 And they go to volunteer service, not only in Africa, but many places all around the 전혀 world. 다른 세계가 돼. And they come back brand new people. 대학생들이 영어를 좀 아는데 한국말 있을 때 한국에서 영어 잘못해 해외 나와서 영어 유창하게 배우는 경우도 있고. And they get to go abroad and they get to learn English and come back speaking fluent English. 그러면 불어나 에스파뇰이나 다른 언어를 아주 중국어나 러시아 잘 배운 아이들. And they get to go to, you know, learn French and Spanish, Russian, Chinese very 참 fluently. 많은 학생들이 변하는 걸 봅니다. And we see through this many students change. 그들의 마음을 느끼고 마음을 받아들였을 때 When they feel the hearts of the local people there and accept their hearts, 아프리카에서 같이 끌어안고 울고 you know, those students who served in Africa, they would hug and cry 그 with their 학생들 보고 peers. 싶어 또 울고 And they come back and they miss their friends and they long for them 마음이 흐르기 때문에. because their hearts flow together. 여러분 그냥 예수님 말고 Everyone, not just Jesus. 세배당에 예수님 사진 그냥 쳐다보지 말고 You know, you have a photo of Jesus. Don't just look at a picture. 그냥 성경을 읽지 말고 Don't just read the Bible. 예수님 속에 흐르는 그 마음 But that heart which flows in Jesus. 우리가 십자가에 피 흘려 죽은 그 마음 The heart which shed his blood on the 그 cross for 사랑이 us. 내 마음에 받아들여지면 When you accept that love into your heart, 그 마음이 내 안에 들어와 자리를 잡아. that heart enters you and settles inside of you. 예수님의 지혜가 The wisdom of Jesus, 예수님의 사랑이 the love of Jesus, 예수님의 그 은혜가 and the grace of Jesus 내 마음에도 흐르기 시작합니다. begins to flow in your heart as well. 38년 된 병자는 자리를 걸어갈 수 없었습니다. The man with infirmity for 30 years could not walk. 일어나 내 자리를 들고 가라 하는 예수님의 말씀이 그 마음에 들어가면 And as the words of Jesus, rise, take up your bed and walk, as those words entered his heart,
자기 마음엔 걷고 싶어도 안 됐는데 In his heart, he wanted to walk, but he could not. 예수님 마음에 걸어가는 그 말씀이 자기 마음에 들어올 때 But when the heart of Jesus to walk entered his heart, 믿어졌을 때 when he was able to believe. 예수님 말씀 그 마음을 이루는 능력이 함께 가기 때문에 And in the words of Jesus is the power to fulfill those words. 이제 자리를 들고 걸어가서 능력이 그 속에 들어옵니다. So the power to get up his bed and walk entered inside of him. 얼마나 놀라운 것입니까? How amazing this is. 그렇습니다. That's right. 저도 그 예수님 만난 뒤에 After I also met that Jesus, 성경을 읽다가 I read the Bible, 자주 성경 속에 내가 빠질 때 있고 and I often found myself falling into the 그 Bible. 예수의 마음을 그려봅니다. And I would illustrate the heart of Jesus. 열왕기하 5장에 나만 장군 집에 계집종이 포로로 잡혀갔는데 In 2 Kings chapter 5, the maidservant of Captain Naaman was taken captive. 문둥병에 걸린 나만 장군의 종으로 이렇게 삼평 사는 얼마나 고통스럽겠어요. She has to live as a servant to Captain Naaman the leper her whole life. How painful that would be. 근데 그 여자 계집종 앞에 However, before that maidservant, 하나가 들어와. a heart entered her. 아 우리 장군은 문둥병 환자네. Oh, our captain has leprosy. 사마리아에 있는 선지자 엘리사벳 저 병 낫는데 If he goes to prophet Elisha in Samaria, he'll be healed. 그 이야기를 해줘야겠다. I should share this with him. 우리 장군은 문둥병 낫겠네. Then our captain will be healed of 이제 leprosy. 기쁨이 넘치겠네. Then they'll overflow with 하나님 joy. 그래서 날 여기 포로를 Ah, 잡혀주겠구나. that's why God allowed me to be captured captive here. 똑같은 위치인데 They're in the same position, 예수님의 마음을 가지고 있는 것하고 but having the heart of Jesus 내 마음은 전혀 다르다. and having your own heart, it's completely different. 똑같이 예수님 십자가에 못 박혀 내 죄를 위해 죽었다는 얘기 다 압니다. You know, everybody knows that Jesus died on the cross for their sins. 근데 그 십자가의 피가 내 마음에 와서 But having the blood of the cross come to your 내 heart 모든 죄가 씻어졌다고 믿고 and believing that it washed away all your 내 sins. 눈처럼 이게 씻어졌고 내가 심판을 당치 않는다. It has washed me as white as snow. I will not receive the judgment. 난 이제 죄인이 아니야. Now I am not a sinner. 의인이야. I am 난 righteous. 거룩해. I am holy. 그렇게 믿는 것하고 Believing like that, 예수 날 위해 죽었어. Jesus died for me. 전혀 다릅니다. And completely 그 different. 믿음이 우리 마음에 임하면 And when that faith comes to your heart, 예수의 거룩이 우리 거룩하게 돼. then the holiness of Jesus becomes your holiness. 예수의 의가 우리 의가 돼. Then the righteousness of Jesus becomes your 예수의 사랑이 우리 righteousness. 사랑이 돼서 And the love of Jesus becomes 예수의 your love. 능력이란 예수의 능력을 경험할 수가 있습니다. And you can experience the power of Jesus working in you. 그래서 여러분 우리는 예수님을 믿는 것입니다. That's why everyone, we believe in Jesus. 예수님을 사랑합니다. And we love Jesus. 예수의 마음이 내 마음에 들어올 때마다 And whenever the heart of Jesus enters my heart, 추하고 더럽던 내 마음이 달라지는 걸 봅니다. I can see my heart, which was filthy and dirty, changes. 그래서 우리는 예수님을 믿고 Therefore, we believe Jesus, 예수를 믿으라고 권합니다. and we urge others to believe 여러분 Jesus. 모두에게도 이런 크신 사랑과 은혜가 미치게 되기를 바랍니다. I hope that this grace, love, and blessing will be upon you as well. 그러면 여러분 마음도 예수의 마음을 갖게 될 것입니다. Then you too will be able to have the heart of Jesus. 예수님의 평안이 올 겁니다. The peace of Jesus will come to you. 예수님의 거룩함이 And the holiness of 예수 Jesus 생명이 and your life, Jesus' 여러분 life 속에 일할 줄 믿습니다. will work inside of you, I believe. 감사합니다. Thank you. 예수님의 은혜가 여러분 모두에게 넘치기를 바랍니다. I hope that the grace of Jesus will overflow in all of you. 안녕히 계십시오. Please take care. Thou my everlasting portion, more than friends or life to me. All along my pilgrim journey, Savior, let me walk with thee. Close to thee, close to thee, close to thee, close to thee.
bring joy